시팩, 즉 보수정치행동회의는 미국의 우파 정치인 또는 저명한 보수주의자들이 한데 모여 정책을 논의하고 미래의 정치적 방향을 모색하는 세계 최대 규모의 보수회의로 미국 보수진영의 최대 행사로 알려져 있다. 이 행사는 미국 보수연합이 매년 주관하는데 트럼프 대통령도 이 행사에 나와 연설을 한 바 있다. 올해 시팩에서 주목할 점은 대한민국 현 상황에 대한 특별 세션이 진행된다는 점이다. 여기에 참석한 한국보수주의연합인 K시팩이 미국 현지 시간 19일부터 22일까지 미국 워싱턴 DC에 있는 K시팩 사이트에 장문의 전자책을 올렸다. 금년 시팩 행사에서의 연설을 한 패널로는 모스탄 전 대사, 안보 전문가 프레드 플리츠, 동북아시아 평론가 고든창, 한국 전문가 그랜트 뉴샴 대령, 최원목 교수, 류현우 전 쿠웨이트 북한 대사 등이 참여할 예정이다. 특이할 내용은 모스탄 전 대사의 연설인데 현재 한국에서 일어나고 있는 불법 탄핵과 윤 대통령에 대한 신속한 불법 사법 처리, 그 의도 등 현재 한국 언론이 다루지 않고 넘겨버리는 세세한 부분까지도 낱낱이 언급하고 있어 국제 정치 속에서 한국의 현재 정치 상황과 진행되고 있는 내용들이 얼마나 중요하고 화급한 이슈인지를 설명하고 있다. 본 내용은 유튜버 썰고미가 번역을 했고 보안사가 동영상으로 제작한 내용을 보도록 하겠습니다. 몇 시간 전 미국 시팩 연설자로 나온 미국의 법학자이자 외교관인 모루스 텐의 연설 영상입니다. 그의 한국 사정에 대한 정확한 인식이 매우 놀랍습니다. 영상을 보십시오. South Korea stands on the edge of a cliff. The democracy in South Korea is in a danger that it has not been in for decades. President Yoon, who loves America, who was strongly and staunchly allied with the United States of America, has been impeached and is in danger of being prematurely removed from office. Why? Because he had the courage to stick out his neck and say that there are things that are amiss in South Korea because there have been many indications of election fraud. We know something about that, I think, here in the United States. And there is a parallel situation going on. President Yoon, indeed, has been called the Donald Trump of Asia. And he declared martial law in order to try to seize evidence in regards to the election cheating that he believes has run rampant and has given the Liberal Democratic Party in South Korea an overwhelming supermajority in South Korea that they have used in legislative tyranny to overrun the country, to give a haven to North Korean spies, to welcome the influence of the Chinese Communist Party, and they are rushing through a conviction process potentially before the Constitutional Court that if 6 justices on that court vote to remove him from office, he will be prematurely removed from office even though he was the duly elected president of Korea by the people of South Korea. They are rushing this through because his chief political rival who wants to supplant him as president, Lee Jae-myung, who has allegedly sent millions of dollars over to North Korea against U.S. sanctions and against the UN Security Council sanctions, who has aligned himself with North Korea and with the Chinese Communist Party, is himself accused of various crimes that if he is convicted, he would be disqualified from being a candidate for president of South Korea. So there is a legal and political race going on to try to convict and remove President Yoon before Lee Jae-myung is disqualified
for running for president of Korea in the emergency election that will ensue if Yoon is removed. This is an issue for which freedom-loving, democracy-loving Americans should not be neutral. This is a situation where our government and our people should stand with our allies in South Korea and with President Yoon and stand up and be counted and let the world know that the robbing of democracy and the destruction of democracy, that we spilled blood to the tune of 50,000 casualties in the Korean War, will not be in vain, but that the democracy in South Korea could flourish and the people's elected president, President Yoon, who loves America, who is closely aligned with America, would be able to be vindicated in the Constitutional Court and restored to his rightful office. Thank you.